you know, real people sharing their real stories. And I think for me, really, Helen's story was the most difficult. And even I could see when she was sharing with us, the reaction in the audience, because for her, the choice was taken away from her. So right now, I want to introduce Jane Watiri. Jane is 39. She runs an organization called Life Broom, which rehabilitates, counsels former sex workers. And she herself has been a former sex worker as well. Jane, welcome to the show. So you've been in the audience this entire time, and I'm sure you could relate with a lot of the stories that Gladys, Joyce, Helen were able to share with us. Maybe just put it into context for us, because you run an organization. So uko kule mashinani, yeah? You're in the ground. Yeah. So uko pale kwa kijiji, unaona the way the situation is. Yeah. So unaelewa how badly girls, and I hate to say it, even young men are being affected by this right now. Sure. Okay, kwa majina nivyo mesikia, I'm Jane Watiri. I'm born again Christian and I love Jesus. He's my personal savior and I'm a mother of 2. Okay, pia nami nilikuanga kwa life ya prostitute for 7 years Koinange Street. And nikiwa mchanga, nilikuwa mdogo. Kwa sababu nilipata wakati my first born nilizaa nikiwa 17 years. So wakati niliintroducewa na my late friend ambaye for now she's normal, alipasingi, alikuwa anaitwa Joyce, although alikuwa older than me. Akaniambia, wewe si mtu wa kwenda club za reggae, uko na figa poa, naweza kuintroduce Koinange, F2, Madhouse, hizo club kubwa ili uende ukajitafutie pesa. Na ilikuwa ina happen because nilikuwa na mtoto mchanga, I have to drag my baby, so niweze kwenda Koinange Street ili alale. In the morning when I came back home nipata bado amelala, na singetaka my mom kujua kwamba nimeingilia life kama hiyo, because my mom alikuwa muhash. So it happened, my mom akachukua mtoi wangu juu siku moja aliambiwa na my neighbors, what's happened with these kids? In the night analianga saa zingine because nilikuwa amekuwa addiction na drugs kwa sababu nipatia Piliton na overdose mpaka ikazoea kwa mwili. So my mom have kuja kuchukua the grandson na akaenda na yeye. And after that my mom alichukua mtoi akasema, bora kwa mtoto wangu niko na mtoi, acha madhangu achukue mtoi, mimi ndaendelea na life. Hata kwanza nika graduate nikatoka huko nikaenda mpaka Mombasa, sasa niko na freedom ya kuzurura. But yet nilikuwa naambia my mom, in one condition, usininyime mtoto wangu nikitaka kuja kumuona. Kanaambia mtoto ni wako, lakini it's better you die alone but utakufa na mtoto. And I remember kenye kilifanya mimi niingia kwa street because the father of my son alinihat. Mimi kwa hivyo nikienda Koinange nilikuwa after to destroy men. Mimi for sure sikuipenda wanaume, ilikuwa nikikuangalia tu hivi nikuchukie. I can carry even your shoes. Ukitoka kwa lodge sitaki kujua vile utaenda home. Ukitaka kwenda mguu tupu, I don't care. Si pia mimi uliharibu life ya, I'll deal with you man. Unajua ujui ile mpaka kiatu. At what point, and this is the thing about revenge, huh? You know, you might think through revenge you're poisoning someone else, but at what point did you realize through this revenge I'm poisoning myself? Si kujua najipoizo juu nilikuwa naona ni kama na heal. Ile kuhatiwa nilihatiwa na the father of my child, yet nilikuwa young na sikuwa najua kuzurura nini, sikuwa najua pombe, sikuwa najua rave. Na then sasa jamaa amekuja amenienjoy, nikajua all men they are the same. Kwa hivyo hakuna mwenye malaika, wote juu anavaa trouser ni mwanaume. So ningeingia Koinange, either ni mzungu, either ni muafrika. By the way, I remember I used to change my hairstyle kama wiki ama 3 days. Nikijua nimemess Koinange ama carnival na change my hairstyle. So watu walikuwa wanatafutanga but they cannot recognize me. They don't identify because nilikuwa na change. I used to change the hairstyle anytime. But yet sisi sema ilikuwa life poa. Because despite my friends zangu ni lose friends zangu, despite sasa napata na client mwingine amejinitiate na mambo ya kimashetani, he want to sacrifice you. Sometimes unakuta mwingine anakutolea mpaka gun. So siseme ati your life ni poa. Mimi kenye wanganaambia magirls kama sasa tuko na hiyo organization, hivyo tunataka kuchange jina, tunataka kuita Remnants of Hope. Hiyo ndio tunataka kuita kwa sababu already ni remnant, ni watu wale ambao wamebaki ambao hawako wanatumaini. So hiyo ndio tunataka kuita organization yetu. Because kitu moja nimeona prostitute wanadharauliwa sana, kitu ya kwanza. Kitu ya pili wanaonekana kwamba si kama watu. Even I like to quote scriptures. Even Jesus himself, when the woman come and akamwosha miguu, people they say Jesus anawalk na sinners. So mimi pangu nikajua I want to carry that.
I don't want to carry that heart ya kupenda watu ambao community wapendi, because I remember even me community, they don't recognize me. Community, they don't want to even me to interfere with their children. So nikajua kwamba even many hate, lazima nitawa embrace the way we are. Either mtu wako vibaya na mpendakiza yake. Na it is good usikondem mtu venye umemuona, usidharau mtu jumesikia anafanya jambo fulani, because I remember even my community, mtu akiniona mtoto wake anamwambia mtoto wako anatembea na Jane, atamfundisha kukua kahaba. Na hapo acha nikwambie, hakuna kitu kilikuwa mbaya kama mtaa watu wanajua kazi yenye unafanya. So inaendana kama inaambukizana tu, kila mtu akikuona na friend yako anasema huyu job anafanyanga si poa. So unakutana kila mahali, CV yako imeharibika. So I remember nimemeet watu wengi through kwa TV, wengine kama wanataka commit suicide na waambia usijue, because there is still hope, usijichukie. So even though sina financial stable for now, but even my voice inaweza fanya mtu wa heal. Let me tell you one thing, si lazima ukuwe na goal. I think also I want to invite Patricia Njeru. So Patricia is our resident counselor on this show. Patricia, how do we help these women and these young girls just get over the trauma? Because we all know that we make mistakes and we've had different stories. For some people, they chose their life. For some, the choice was made for them. But regardless, everybody is sitting here today saying that I broke free. I'm living a life, I'm a saloonist, I have a job, I'm in school. So they've all turned a new leaf. And I mean, even look at her. Right now, she's mentoring, helping other people who have been through that life. But we know they're all carrying a scar. So how do you deal with that trauma and how do you get past it? I would want to celebrate these young girls and I want to encourage them, all of you. A great future does not require a great past. It doesn't matter what you did in the past. Paul was a murderer. You know, Moses was a murderer, but you can end. Just believe in the today and believe that your tomorrow is going to be great. I would also want to advise them that most of them say they didn't go back to school. They didn't finish school. Maybe you can think of going back to school, or maybe you can take a course so that now you're able to sustain yourself. Because again, clearly most of them were saying it's because of lack of finances or something like that. Maybe you can start with like going back to school or taking up a course. But forgive yourself. I'd also want to encourage you to get a mentor or a person, a friend, a prayer partner, a person who can hold your hand and walk with you. Because I mean, you can relapse. It's easy to go back. But when you have that person who you talk to, whenever maybe things get tough, or maybe you need advice, or you don't know what to do, or you're feeling bad about yourself, you need that person you can talk to, a person who can really like walk with you. Her case, I strongly feel, is criminal. But again, from my professional perspective, I strongly feel her mother needs help also. I think her mother has a problem. So maybe we can reach out, talk to your mother, find out why she has issues with herself, that she projects them on you. But I'm happy you're in safe hands again. You have a family, so pick up your life from there. Okay.